Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chandra Vallabha Girivaradhari Gopi Chandra Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Praja Chandra Ranjana Yashoda Nandana Praja Chandra Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so today we're reading Caitanya-caritamrita today, Sundays, and we always sing one song about Lord Chaitanya or about Krishna. So this is one we've sang before called Nama Sankirtan. So I'll chant and then we repeat. Hare Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Sri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath H.I. Gosai Kori Charana Vandana Jahoite Vignanash Abhishta Puran H.I. Gosai Char Mui Tardas Taste Sabara Pada Renu Mora Panchagras Tadera Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy E Abhilash
Chai Gosai Chape Braje Koila Vas Radha Krishna Nitya Lila Karila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Aman. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kori Ash Naruttama Dasa Kohe Nama Sankirtan. Translation. O Lord Hari, O Lord Krishna, I offer my obeisances to you, who are known as Hari, Yadava, Madhava, and Keshava. O Gopal, Govinda, Ram, Sri Madhusudana, Giridhari, Gopinath, and Madan Mohan. All glories to Sri Chaitanya and Nityananda. All glories to Sri Advaita Acharya and his consort, Sri Sita Thakurani. All glories to Lord Hari, to the spiritual master, to the Vaishnavas, the Srimad Bhagavatam and the Srimad Bhagavad Gita. All glories to Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, and Raghunath Das Goswami. I offer my obeisances to these 6 Goswamis. Bowing to them destroys all obstacles to devotional service and fulfills all spiritual desires. I am the servant of that person who is a servant of these 6 Goswamis. The dust of their lotus feet is my 5 kinds of foods. This is my desire, that birth after birth I may live with those devotees who serve the lotus feet of these 6 Goswamis. When these 6 Goswamis lived in Braja, they revealed the lost holy places and explained the eternal pastimes of Radha and Krishna. Just shout the names of Lord Hari in great ecstasy and worship the transcendental realm of Vrindavan while absorbing your mind in meditation upon the divine feet of the spiritual master and the Vaishnavas. Desiring to serve the lotus feet of Sri Guru and the Vaishnavas, Narottama Das sings the Sankirtan of the holy names of Lord Hari. So we're continuing on. We're continuing on with the Caitanya-caritamrita, which is the postgraduate study of the Vedas. We're continuing on with the study of Caitanya-caritamrita, which is the postgraduate study. Means the highest level of study of the Vedas. Мы продолжаем изучать Чайтанью-чаритамриту. Чаритамрита является высочайшим источником знания. So last week we just started a new chapter called The External Reasons for the Appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Внешние причины явления Чайтаньи Махапрабху. And so we'll continue with that chapter from verse 11.
Which chapter? Chapter 3, verse 11. Adi-lila. Adi-lila, yes. Okay? So, servitude, dasha, friendship, sakya, parental affection, vatsalya, and conjugal love, shringara, are the four transcendental mellows, or rasas. By the devotees who cherish these four mellows, Lord Krishna is subdued. Служение даси, дружба сакья, родительская привязанность вассали и супружеская любовь шрингара. Это четыре божественные расы. Преданные, которые наслаждаются этими расами, покоряют Кришну. Srila Prabhupada's purport. Комментарий. Dasha, Sakya, Vatsalya, and Shringara are the transcendental modes of loving service to the Lord. Дасья, Сакья, Ватсалия, Шрингара – это трансцендентная форма любовного служения Господу. Shantaras, or the neutral stage, is not mentioned in this verse because although in Shantarasa one considers the absolute truth, the sublime great, one does not go beyond that conception. Здесь не упомянута шантараса или нейтральное отношение к Господу, поскольку на этом уровне понимание абсолюта ограничено осознанием его грандиозного величия. Shantarasa is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationships in the spiritual world. Для мирских философов идея шантарасы является вершиной понимания. Однако подобный идеализм знаменует лишь начало духовной жизни, где шантараса занимает самое низкое положение среди других видов отношений с Господом, существующих в духовном мире. Shantarasa is not given much importance because as soon as there is a slight understanding between the knower and the known, active loving transcendental reciprocations and exchanges begin. Шантараса не особенно важна, ибо как только между познающим и объектом познания возникает малейшая связь, она дает начало активным духовным взаимоотношениям. Dasha rasa is the basic relationship between Krishna and his devotees. Therefore, this verse considers dasha the first stage of transcendental devotional service. Отношения Кришны и его преданного начинаются с даси расы, поэтому в данном стихе даси определяется как первая ступень трансцендентного преданного служения. Next verse. Absorbed in such transcendental love, Lord Sri Krishna enjoys in Braja with his devoted servants, friends, parents, and conjugal lovers. Следующий стих. Поглощенный такой трансцендентной любовью, Господь Шри Кришна наслаждается во Браджа общением со своими слугами, друзьями, родителями и возлюбленными. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрила Прабхупады. The descent of Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is very purposeful. Шри Кришна, абсолютно личность Бога, приходит в этот мир с определенной целью. In the Bhagavad Gita, it is said that one who knows the truth about Sri Krishna's descent and his various activities is at once liberated and does not have to fall again to this this existence of birth and death after he leaves his present material body. В Бхагавад-гите сказано, тот, кто постиг тайну несшествия Шри Кришны, кому ведома природа его разнообразных деяний, немедленно обретает освобождение и со смертью материального тела навсегда избавляется от необходимости рождаться в этом мире. In other words, one who factually understands Krishna makes his life perfect. Иными словами, тот, кто по-настоящему понял Кришну, достигает совершенства жизни. Imperfect life is realized in material existence, in 5 different relationships we share with everyone within the material world: neutrality, servitorship, friendship, parental love, and amorous love between husband and wife, or lover and beloved.
Несовершенство жизни мы познаем в материальном мире, вступая с его обитателями в 5 видов взаимоотношений. Нейтральные, отношения слуги и господина, дружеские, родительские, отношения супругов или возлюбленных. These 5 enjoyable relationships within the material world are perverted reflections of relationships with the absolute personality of Godhead and the transcendental nature. Эти отношения, которыми мы наслаждаемся в материальном мире, представляют собой лишь искаженное отражение трансцендентных отношений с абсолютной личностью Бога в духовном мире. That absolute personality, Sri Krishna, descends to revive the 5 eternally existing relationships. Именно эта абсолютная личность, Шри Кришна, приходит на землю, чтобы возродить 5 форм вечных отношений. Thus he manifests his transcendental pastimes in Braja, so that people may be attracted into the sphere of activities and leave aside their imitation relationships with the mundane. Чтобы показать людям всю привлекательность взаимоотношений с Господом и отвлечь их от имитации этих отношений в материальном мире, Шри Кришна являет на земле божественные игры, которым он вечно предается в обратно. Then, after fully exhibiting all such activities, the Lord disappears. Затем, явив их во всей полноте, Господь возвращается в свою обитель. Next verse. Следующий стих. Lord Krishna enjoys his transcendental pastimes as long as he wishes, and then he disappears. After disappearing, however, he thinks thus. Насладившись в волю божественными играми, Господь Кришна покидает этот мир, но, уйдя отсюда, погружается в раздумье. So this is how Krishna is thinking after he leaves his pastimes like 5,000 years ago. Krishna's thinking, for a long time I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of this world. Without such loving attachment, the existence of the material world is useless. Я давно не одаривал обитателей этого мира чистым любовным служением. Без такой любви существование материального мира теряет всякий смысл. The Lord seldom awards pure transcendental love, but without such pure love of God, freed from fruitive activities and empiric speculation, one cannot attain perfection in life. Господь редко дарует чистую трансцендентную любовь. Однако без любви к Богу, свободной от корысти и умозрительных рассуждений, невозможно достичь совершенства жизни. Next verse. Everywhere in the world, people worship me. This is still Krishna thinking. Everywhere in the world, people worship me according to scriptural injunctions. But simply by following such regulative principles, one cannot attain the loving sentiments of the devotees in Brajabhumi. Повсюду в мире люди почитают меня согласно букве священных писаний. Но одного лишь следования правилам и предписаниям недостаточно, чтобы полюбить меня так, как меня любят мои преданные в Браджабхуми. Knowing my opulences, the whole world looks upon me with awe and veneration, but devotion made feeble by such reverence does not attract me. Зная о моих богатствах, весь мир взирает на меня с благоговением и почтением. Однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает меня. Srila Prabhupada's purport. Комментарий. After his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Вернувшись в свою обитель, Господь Кришна пожалел о том, что не дал людям возможности постичь его, постичь свои трансцендентные отношения с преданными Даси, Саки, Ватсали и Мадхури. One may understand the science of the Supreme Personality of Godhead from Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship Him,
within the regulative principles described in the scriptures. But one will not know in this way how Krishna is served by the residents of Brajabhumi. Человек может изучить Веды и понять науку о Верховном Господе, стать его преданным и поклоняться ему, следуя принципам, изложенным в священных писаниях. Однако все это не поможет ему понять, как служат Кришне обитатели Браджабхуми. One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavan simply by executing the ritualistic regulative principles mentioned in the scriptures. Строгое исполнение ритуалов и писаний шастр не дает человеку возможности постичь влияние Господа во Вриндаване. By following scriptural injunctions, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord, but there is no chance for one to enter into personal dealings with him. Те, кто просто следует букве священных писаний, обретают больше возможностей осознать величие Господа. Однако они не способны развить личные отношения с Ним. Giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. Излишняя сосредоточенность на могуществе Господа мешает вступить с Ним в близкие любовные отношения. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. Поэтому, чтобы поведать о принципах, на которых строятся такие отношения, Господь решил прийти в облике Шри Чайтаньи. Next verse. By performing such regulated devotional service in awe and veneration, one may go to Vaikuntha and attain the four kinds of liberation. Тот, кто в благоговении служит Мне, следуя предписаниям шастр, достигает мира Вайкунхи и обретает один из четырех видов освобождения. Next verse. These liberations are Sharshti, achieving opulences equal to those of the Lord; Sarupya, having a form the same as the Lord's; Samipya, living as a personal associate of the Lord; and Salokya, living on a Vaikuntha planet. Devotees never accept Sayuja, however, since that is oneness with Brahman. К четырем видам освобождения относятся Сарште – обретение достояния, равных достояниям Господа; Сарупья – обретение такого же облика, как у Него; Самипья – вступление в круг близких спутников Господа; и Салокья – достижение одной из планет Вайкунхи. Что же касается Саюджи, пятого вида освобождения, то преданные не признают его, ибо он подразумевает слияние с Браманом. Srila Prabhupada's purport. Комментарий. Those engaged in devotional service according to the ritualistic principles mentioned in the scriptures attain these different kinds of liberation. Названные четыре вида освобождения доступны тем, кто занимается преданным служением, исполняя все ритуалы, описанные в шастрах. But although such devotees can attain Sarshti, Sarupya, Samipya, and Salokya, they are not concerned with these liberations, for such devotees are satisfied only in rendering transcendental loving service to the Lord. Однако, хотя преданные могут обрести любой из четырех видов освобождения, Саршти, Сарупью, Самипью или Салокью, они не стремятся к этому, ибо их удовлетворяет только трансцендентное любовное служение Господу. The fifth kind of liberation, Sayuja, is never accepted even by devotees who perform only ritualistic worship. Пятый вид освобождения, Саюджи, не приемлют даже те преданные, которые заняты исключительно обрядовым поклонением. To attain Sayuja, or merging into the Brahmani effulgence of the Supreme Personality of Godhead, is the aspiration of the impersonalist. Достичь Саюджи или слиться с Браманом, сиянием духовной личности Бога, желает только имперсоналист. A devotee never cares for Sayuja liberation. Преданный не стремится к такому освобождению. Next verse.
I shall personally inaugurate the religion of the age, Nama-sankirtan, the congregational chanting of the holy name. I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. Перевод. Я положу начало религии этого века, Нама-санкиртане, совместному пению святого имени. Пусть весь мир затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного преданного служения. Next verse, I shall accept the role of a devotee, and I shall teach devotional service by practicing it myself. Я приду в облике преданного, чтобы своим примером учить всех преданному служению. Srila Prabhupada's purport. Комментарий. When one associates with a pure devotee, he becomes so elevated that he does not aspire even for sarshti, sarupya, samipya, or salokya, because he feels that such liberation is a kind of sense gratification. Общение с чистым преданным настолько возвышает человека, что он перестает стремиться к освобождению, будь то саршти, сарупья, самити или солоки. Оно не привлекает его, поскольку такое счастье представляется ему чем-то вроде чувственного удовольствия. Pure devotees do not ask anything from the Lord for their personal benefit. Чистый преданный никогда не просит Господа о собственном благе. Even if offered personal benefits, pure devotees do not accept them because their only desire is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by transcendental loving service. Даже если Господь готов их одарить, они отказываются, ибо желают только одного – радовать Верховную Личность Бога своим трансцендентным любовным служением. No one but the Lord Himself can teach this highest form of devotional service. Научить такому возвышенному преданному служению может только сам Господь. Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age, He also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental loving service. Поэтому, когда он пришел в Кали-югу как воплощение, проповедующее пение мантры Харе Кришна, метод, с помощью которого поклоняется Господу в эту эпоху, он также открыл людям путь преданного служения на уровне трансцендентной спонтанной любви. To teach the highest principles of spiritual life, the Lord Himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. Господь пришел в облике преданного, как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы поведать миру о высших принципах духовной жизни. Next verse. Unless one practices devotional service himself, he cannot teach it to others. This conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and the Bhagavatam. Перевод. Тот, кто сам не служит Господу, не может научить этому других. Такова истина, провозглашенная в Бхагаватам и Гите. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не служу в этот мир, опытом от Бхарата. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Srila Prabhupada's purport, Комментарий. Texts 22 and 23, that we just read, were spoken by Lord Krishna in the Bhagavad Gita, chapter 4, verses 7 and 8. Texts 24 and 25, which follow, are also to be found in the Bhagavad Gita, chapter 3, verse 24 and 21. Этот и предыдущий стих произнес Господь Кришна в Бхагавад-гите 7.4.8. Следующие два стиха взяты оттуда же, 3.24, 3.29. Next verse, if I did not show the proper principles of religion,
all these worlds would fall into ruin. I would be the cause of unwanted population and would spoil all these living beings. Перевод. Если бы я не воплощал свои обязанности, все эти миры были бы обречены на гибель. Я стал бы причиной появления всех нежелательного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ. Should I just read? Why do not show the proper principles of religion? I just read that. Verse 25. Whatever actions a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Что бы ни делал великий человек, обыкновенно люди следуют его примеру. И какие бы нормы он устанавливал своим поведением, их придерживается весь мир. So everything is clear? Все понятно? Yes? Okay. So, anyway, I'll speak a little something here. So normally in past previous ages, someone would perform the religious principles towards going back to Godhead. В предыдущие века также были религиозные принципы, чтобы развитие был к Богу. But they were not generally taught the very intimate relationships of serving Lord Krishna as he appeared in Vrindavan 5,000 years ago. Но они, как правило, не раскрывали такие сокровенные любовные отношения с Кришной, как он проявил когда в Вриндаване 5000 лет назад. Generally, people would follow the principles through sadhana bhakti, and would, if they perfected, they would go to a Vaikuntha planet, not Krishna Loka. Обычно люди следовали принципам садхана бхакти, и когда они были успешны в этом, они достигали планеты Вайкунтхи. And their aspiration was, I will get liberation from this material world, and I will serve God in the Vaikuntha planets eternally. И вдохновением в этом пути было освобождение из материального мира и достижение планет Вайкунтхи. And then the previous verses here explain that there are 4 kinds of liberation that one experiences if he's on one of the Vaikuntha planets. В предыдущих стихах описывается 4 вида освобождения, которые возможны для ощущения на планетах Вайкунтхи. One kind of liberation is sarupya, which means you have the same. You actually look like God. Sarupya, где живое существо выглядит как сам Бог. And another kind of liberation, also that you automatically get on Vaikuntha planets, is that you're living, you're in the association of God all the time. Также следующее вид освобождения, которое достигает живое существо автоматически, попадая на Вайкунтху, это личное общение с Господом. And another kind of liberation is that you are salokya, which means you're actually living on the same planet with God. Следующий вид освобождения это салокья, жить на той же самой планете с Богом. And the other one was that you have opulences like that of God. You have everything materially. Последний вид освобождения это обретение богатства, равного богатству Бога. So, but you don't. And you're worshiping God, glorifying God like that. That is your life.
поклонение Богу, прославление Его проявляется в жизни. The Lord Krishna is saying that he's not so excited about that, about just being glorified all the time. Krishna is saying that Krishna's accustomed. God's always accustomed to being everyone glorifying him in so many ways, but that's not really what he likes. В действительности так все устроено, что люди постоянно прославляют Бога. Но Кришна не так сильно в этом заинтересован. What Lord Krishna likes is that our relationship with him is very intimate. Кришне больше нравится, когда его взаимоотношения с ним более интимные. And Lord Chaitanya demonstrated how to achieve that kind of relationship with God. И Господь Чайтанья показывает нам, как же достичь этих взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. So Srila Prabhupada explains there are four kinds of relationships. И Шрила Прабхупада объясняет, что есть 4 вида взаимоотношений. There's dasha, vatsalya, the Sanskrit words. Anyway, there's like as a servant, as a friend, as a parent, elder person, and as a conjugal, loving relationship. There's 4 different ways that one can have a relationship with Krishna. 4 вида взаимоотношений, которые возможны с Кришной, это служение, это дружба, это родительские отношения, и самое возвышенное, 4-е, это любовные взаимоотношения. And just like what Srila Prabhupada gave us in the very early days of the movement, one of the first books he gave us before I joined the movement, there was one of the books that was there was the Krishna book, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И в самом начале движения, в самые первые дни, когда Кришна, когда Шрила Прабхупада основал его, то у него была с собой книга Кришна Бук. Shishi Gauritai, Shishi Radha Vrita Bihari, Jagannath, Balaram, Lady Subhadri, Lady Shigane, Prahlad Maharaj, Ki Jai. So the Krishna book is all about Krishna's pastimes from the 10th canto Srimad Bhagavatam. Кришна Бук — это литературное изложение 10-й песни Бхагаватам, где описываются игры с Кришной. So although this is like the highest knowledge, but Srila Prabhupada gave it in the beginning. Это высочайшее знание, но Шрила Прабхупада дал его в самом начале. Because he wanted to be sure that Srila Prabhupada said he didn't know how long he would be here, how long he would be living. So he wanted to make sure to give us the Krishna's pastimes so that we could become attracted to those pastimes. Шрила Прабхупада не был уверен, насколько долго он сможет прожить на планете, и поэтому он дал самое важное, это игры Кришны во Вриндаване, вот в виде книги Кришна. And Srila Prabhupada gave us through in ISKCON, he gave us the full opportunity to come to that topmost level of devotion to Krishna. В Исконе в самом Шрила Прабхупада дал все возможности для нас, чтобы достичь самого высокого уровня сознания Кришны. He gave us because if you look at the books, Srila Prabhupada gave us Caitanya-caritamrita, where these things are being described. Также Шрила Прабхупада дал вот эти Caitanya-caritamrita, которые, собственно, все это описывается. Srila Prabhupada gave us the Srimad Bhagavatam that concludes with the loving, personal, intimate relationships with Krishna. Также Шрила Прабхупада дал Шримад Бхагаватам, который содержит в себе такие отношения
спільної з Кришною. So if we follow the path of Krishna consciousness, then hopefully we will develop our not just a love of God, but pure love of God on the level of the inhabitants of Vrindavan. No? Hopefully, by practicing Krishna consciousness, chanting around, following the principles, so on, we can become pure devotees of Krishna. We can become pure devotees of Krishna. So. Следуя религиозным принципам и внимательно повторяя круги, мы можем стать чистыми преданными Кришне. And the Srila Prabhupada is explaining here, in the Caitanya-caritamrita, that the highest devotion to Lord Krishna is not going to the Vaikuntha planets, but going to the Krishna Loka, where there's intimate relationship with Krishna. И здесь в Чайтанья-чаритамрите Шрила Прабхупада объясняет, что наивысший уровень развития — это не достижение планеты Вайкунтхи, это достижение планеты Кришналоки, где Кришна возможно проявление этих интимных отношений. I should give a chance for questions here. Any questions? Вопросы какие-то есть? I see one online here. Car. Since there's different humors with the Lord, one can be overwhelmed by the type of relationship that one may have with Krishna. The question, does real bliss come from ideal appreciation? I don't understand the question. Anyway, if we follow the process, if we follow this process, then we can develop that pure love of Krishna, and if we there's a nectar of devotion. We've already passed that in our morning readings. Chapter 15 and chapter 16 tell about the Raganuga sadhana bhakti. From where? Nectar of Devotion, chapter 15, chapter 16. Нектар преданности, глава 15-17, рассказывается о уровне Рагануга садхана бхакти. And the idea is that at a certain stage of our becoming, Krishna conscious and detached from, the desire for material enjoyment, we could start cultivating the desire to serve Krishna in a certain capacity, in a certain mood, like parental or friendly, like that. Там говорится о том, что выполняя преданное служение, необходимо развить в себе желание вот это спонтанному служению Кришне и избавиться от желания наслаждаться материальным. Any question? Yes. There is a verse 24. The Lord said that. Can you read 24? If I did not show the proper principles of religion, all these worlds would fall into ruin. What it means? Ну тут Господь говорит, если бы я не выполнял своих обязанностей, то эти миры были бы обречены на гибель. What it means? This is Krishna speaking. It refers to a verse in Bhagavad Gita. Этот стих из Бхагавад-гиты, это Кришна говорит. So, Lord Krishna, he's saying that if I don't show a good example of
following religious principles, if I don't show a good example, others will follow my example, my bad example, and their lives will be ruined. Но он говорит о том, что если бы я не выполнял своих обязанностей, то есть таким образом подавал бы дурной пример, и люди, другие, они тоже смотрели на это и так же само действовали, и это все бы разрушило. Does that answer the question? Any other questions? Какие-то еще вопросы по поводу? Yeah, and the other verse, coming up, the verse after that, Lord Krishna says the same thing, also for Bhagavad Gita. Whatever actions a great man performs, common people follow, and whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues. So Lord Krishna he also acting as though he was a human being when he was present. He acted in certain ways, and he showed that. By that, he showed his example. But more important is Lord Chaitanya, who is Krishna himself, and he showed perfect example of how one should live in devotional service. Lord Krishna is known, he's God. Lord Chaitanya is actually God, but he's appearing, he's playing the part of a devotee of God to show us how we should practice Krishna consciousness. Господь Кришна показывает своим примером, как необходимо действовать, чтобы развить духовное сознание. Но также Господь Чайтанья, он также пришел для того, чтобы показать своим примером, как необходимо действовать, чтобы развить вот самое сокровенное, что не давало ни одного воплощения Господа, это развитие любовного преданного служения. And in the same way, if someone shows bad example, if someone in a leadership position shows bad example, then that example gets followed too, and then that people are misled by that. Но также и положение такое, оно может научить плохому примеру, которому люди могут следовать. Just like, for example, in the Srimad Bhagavatam, 4th canto, Lord Indra was engaged in, he was trying to steal the horse that was Prithu Maharaj had for a sacrifice, and when to hide when he was being chased, he disguised himself as though he was a saintly person, like a sannyasi, so nobody would touch him. Indra. Итак, этот пример мы можем видеть в 4-й песне Шримад Бхагаватам, где рассказывается история, как Индра украл у царя Притху коня, когда царь хотел делать жертвоприношение, и Индра переоделся в святого и украл коня. And then Srila Prabhupada explains in a purport that because Lord Indra, back some millions of years ago, disguised himself as a saintly person, but did not act in a saintly way, then since then, the example is there of here's a great personality. Lord Indra is definitely a high position. This great personality has done something wrong, and others will say, "Oh, he's done like wrong. He's done like this. I will follow that example because I'm following. Here's a great personality, and I'm going to follow what he's doing." Подобно тому, как в наше время, если какая-то великая личность, там, кто занимает какой-то пост или еще что-то, совершали какой-то дурной поступок, то люди на него смотрят и думают, ну если он себе позволяет такое делать, то почему я не могу делать подобное?
И таким образом они учатся от этим вот плохим поступкам, плохому поведению. Okay, so these are a few points on these verses, and next week we will continue with the next verse that we left off on. So end here for today. Srila Prabhupada ki jai.